ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Welcome back to Gopi Geet. Yesterday we completed the first 6 shlokas. Now we'll start from 7th shloka. But before that, let's recite the first 6 shlokas once. Jayati tedhikam janmana vraja Shrayata indira shashvadatrahi Daita drishyata dikshutavaka Tvayi dhritasava Tvam vichinvate Sharadudashaye sadhu jatasa Sarasi jodara Shri Vushadrisha Suratanathate Shulkadasika Varadanignato Neha kimvadha Vishajalapyaya Vyala rakshasa Varshamaruta Dvaidyutanala Vrishamayatmaja Vishvato bhaya Rishabhate vayam Rakshitamuhu Nakhalu gopika Nandano bhava Akhila dehinam antaratmadruk Vikhanasarthito Vishwaguptaye Sakhaudevan Sattvatam kule Virachita bhayam Vrishnidhuryate Charanamiyusham samsriter bhayat Karasaroruham kantakamadam Shirasi dehina shrikaragraham Vrajajanartihan virayoshitam Nijajanasmaya dhumsanasmita Bhaja sakhe bhavad kinkarismano Jalaruhananam charudarshaya. So we discussed these 6 shlokas yesterday. In the 7th shloka, the gopis are expressing their greed. In the previous shloka, they expressed their request. O Lord, please place your lotus hand, wish-fulfilling lotus hand on our heads.
But now they are saying, please keep your feet on our hearts. Pranata dehinam papakarshanam trinacharanugam sriniketanam. Fanifanarpitam te padambujam krunukucheshunah krindhi hridchayam. Fanifanarpitam te padambujam krunukucheshunah krindhi hridchayam. Now this is a request or greed that the gopis are expressing to have the lotus feet of Krishna. They are saying, Pranata dehinam papa karshanam. Pranata means one who surrenders. Pranata can also mean one who offers obeisances, pranams. Okay. Pranata dehinam papa karshanam. If you just offer obeisances to Krishna, or you completely surrender yourself to Krishna, or you are somewhere in between these two stages, Papa Karshanam is guaranteed. Means Krishna will destroy all your sinful reactions. Pranata dehinam Papa Karshanam Trinacharanugam Sriniketanam. Trinachara Anugam. Trina, you know, blade of grass. Trinadapi Sunichena. So Trinachara means those who survive on these grasses, cows basically. Trinachara refers to the cows who graze on grasses. Trinachara Anugam means Krishna follows the footsteps of the cows or the hoof steps of cows. We are Rupanugas, Krishna is Trinachara Anuga. So we follow the footsteps of Rupa Goswami and Krishna follows the footsteps of the cows. Basically, he keeps cows and calves in front and he follows them into the forest. Trinacharanugam Sriniketanam. Sriniketanam means Krishna's chest is the abode of Lakshmi Devi. Okay. Fani Fanarpitam Shri Te Padambujam. Fani Fana means this Kaliya snake that has so many hoods, multiple hoods. Fani Fana Arpitam. Fani is one who has fanas. Means a snake that has so many hoods. Fani Fana Arpitam. Krishna, you have offered your lotus feet to the hoods of Kaliya. Although even great sages also cannot even get darshan of your lotus feet even within their hearts, even after performing hundreds and thousands of years of tapasya. Still, our Kaliya is so fortunate that he got the footprints of Krishna on his heads, on all his heads, hundreds of hoods, right? Fani Fanarpitam Te Padambujam. Te Padambujam, your lotus feet. Krunukucheshunah Krindhi Hridchayam. Please place those divine lotus feet on our hearts, Krishna, and please relieve the desire of our hearts completely. One shloka. Yeah, sure. Hare Krishna. ஸோ 6 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் கோபியர்கள் பகவானுடைய தாமரை கரங்களை புகழ்ந்தார்கள். இப்பொழுது பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள் புகழப்படுகின்றன. பகவானுடைய பாதங்களில் யார் நமஸ்கரிக்கிறார்களோ அல்லது சரணாகதி செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய பாவங்கள் முழுமையாக அழிக்கப்படுகின்றன. அந்த பகவானுடைய பாதங்கள் பசுமாடுகள் செல்லுகின்ற அந்த பாதையில் அடியொற்றி செல்கின்றன. நாம் ரூப கோஸ்வாமியை அடியொற்றி செல்கிறோம், பகவானோ பசுக்களின் அடியொற்றி செல்கிறார். அவர் லக்ஷ்மி தேவியின் புகலிடமாக விளங்குகிறார். அவருடைய பாத தரிசனத்திற்காக யோகிகள் பல லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் தியானம் செய்கிறார்கள். ஆனால் காளியாவுக்கு அது சுலபமாக அவருடைய தலைமேல் பகவானுடைய பாத தரிசனம் கிடைத்தது. மேலும் கோபியர்கள் பிரார்த்திக்கிறார்கள், உங்களுடைய அந்த தாமரை பாதங்களை எங்கள் இதயங்களில் வைத்து எங்களுடைய தாபத்தை தீர்க்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார். So, gopis are not being
greedy here for their own sense gratification. They are greedy to render service to Krishna. Okay. So when they are asking so many things from Krishna, keep your feet, keep your hands on us, so it's not that they are desiring their own sense gratification. They are being very eager to serve Krishna, and they are 100% sure that Krishna gets the best and highest quality of enjoyment only in our company. So they are aware of it. They are aware that Krishna derives greatest enjoyment and bliss in our company, not in someone else's company. So that awareness is also a manifestation of that prema, not pride. கோபியர்கள் பகவானிடம் பல்வேறு விஷயங்களுக்காக பிரார்த்திக்கும் பொழுது அவர்கள் ஏதோ புலனுணர்ச்சிக்காக ஆசைப்படுகிறார்கள் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. கோபியர்கள் பகவானுடைய 100% ஆனந்தம் தங்களிடம்தான் கிடைக்கிறது என்பதை முழுமையாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள். எனவே பகவானுடைய சேவைக்காகவே அவர்கள் பிரார்த்திக்கக்கூடிய அனைத்தும் அமைகின்றன. In the next shloka, they are requesting for his words. Okay. Madhuraya gira valguvakyaya budhamanognaya pushkare kshana. Madhuraya gira valguvakyaya budhamanognaya pushkare kshana. Madhuraya gira valguvakyaya budhamanognaya pushkare kshana. Vidhikari rima viramuhyatir adharasi dhuna pyayayasvanaha. Vidhikari rima viramuhyatir adharasi dhuna pyayayasvanaha. Madhuraya gira valguvakyaya. Gira means Krishna's voice, words. Madhuraya gira, he speaks very sweetly. Even Vallabhacharya says, Adharam madhuram, vadanam madhuram, nayanam madhuram, hasitam madhuram. Everything about Krishna is sweet. Completely sweet. Krishna's holy name is sweet. Madhura madhurametan, mangalam mangalanam, sakala nigamavalli, satvalam chitsvarupam. Sakridapi parigitam shraddhaya helayava bhruguvara naramatram tarayet krishna nama. Madhura madhurametan mangalam mangalanam. The holy name of Krishna is the sweetest of all sweet things and the most auspicious of all auspicious things. Sakala nigamavalli sattvalam chitsvarupam. And the holy name of Krishna is compared to the ripened fruit of the creeper of devotional service, creeper of all the scriptures. பகவானுடைய அற்புதமான சொற்கள் இங்கு மகிமைப்படுத்தப்படுகின்றன. பகவானுடைய குரல், அவருடைய வார்த்தைகள் மிகவும் இனிமையாக இருக்கின்றன. இதைத்தான் வல்லபாச்சாரியரும் கூட அதரம் மதுரம் என்று பலவிதமான அந்த மதுரமான பகவானை பற்றிய அம்சங்களை வர்ணிக்கிறார். இந்த இடத்தில் பகவானுடைய அந்த சொற்கள் எந்த அளவு கவர்ச்சிகரமாகவும் இனிமையாகவும் அமைந்திருக்கின்றன என்பது புகழ்ந்து பேசப்படுகிறது. Now the gopis are requesting Krishna to come and speak. Madhuraya gira valguvakyaya budhamanognaya pushkare kshana. Your sweet voice and your grave words, valguvakyaya, your charming conversations are extremely impressive. That budhamanognaya pushkare kshana. Buddha means very advanced philosophers and very great scholars, very intelligent people. Even they also get impressed with Krishna's speech. Okay, Krishna is the most intelligent. He can outsmart anybody, either by logic or by sweetness. Okay. So, Budhamanognaya Pushkare Kshana, O lotus-eyed Lord. So, please speak to us.
vidhikaririma veeramuhyatir adharasidhuna pyayayasvanaha. We are vidhikari. Vidhi means rules, regulations. We were discussing Vaidhi Bhakti, right? Vidhi means rules. Or Vidhi means things that one is supposed to do. Vidhikari means one who executes all the protocols and policies or instructions that are given to them. They are servants, right? So the essence of this Vaidhi Bhakti, following rules and regulations, is to cultivate the mood of servant, right? So vidhikari rima, we are your maid servants. We are your order carriers. We are supposed to act according to your expectations. Vidhikari rima veera muhyatir. Veera, oh hero. Muhyatir, you are bewildering us with your sweet words. Now don't bewilder us further by your absence, please come back. Adharasidhuna pyayayasvanaha. So we want the nectar of your lips in the form of such sweet words. Please come and speak to us. Don't just be in Agnatavas. Please come in front of us, start speaking to us. பெரிய மேதைகளும் புத்திசாலிகளும் கூட பகவானுடைய அற்புதமான வார்த்தைகளால் மயங்கி போகிறார்கள். நாங்களோ உங்களுடைய ஆசைகளை தீர்த்து வைப்போம், அதாவது உங்களுடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய பணிப்பெண்கள். எங்களை உங்களுடைய அந்த அற்புதமான வார்த்தைகள் மயக்கி விட்டிருக்கின்றன. உங்களுடைய அதர அமிர்தத்திற்காக நாங்கள் ஏங்குகிறோம். நீங்கள் எங்களை விட்டு போய்விட்டீர்கள், மீண்டும் திரும்பி வந்து எங்களுக்கு உயிர் கொடுங்கள் என்று பிரார்த்திக்கிறார். So in the next shloka, which is the most exciting, popular and essential shloka, actually the 10th canto of Srimad Bhagavatam is considered the most attractive essence of the entire Bhagavatam. You remember yesterday morning we were saying the essence of all these scriptures, like Sarvopanishado Gavo Dogdha Gopalanandanaha. So essence power 5 is to be Krishna conscious, to always remember Krishna, never forget Krishna. Man manabhava mad bhakto. I hope you remember that analysis. Now let's come to Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is the essence of all scriptures. And the most essential episode of Bhagavatam is the 10th canto, where Krishna's pastimes are described. It's considered the lotus face of Krishna. And in that, Rasa Panchadhyay, these 5 chapters are the most essential, okay? That's like smile of Krishna. In that Rasa Panchadhyay, 5 chapters, the middle chapter is 31st Gopi Gita. It has 19 shlokas. In that 19 shlokas, the middlemost is this one, Tava Kathamritam, right? So the center of all the scriptures is this, Tava Kathamritam shloka. சாரத்தினுடைய 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 சாரம் என்பதைப் போல நாம் நேற்று பார்த்தோம். அதை போலவே இது பாகவதத்தின் அனைத்து சாரங்களிலும் சாரமாக விளங்குகிறது. எப்படி என்றால், ஸ்ரீமத் பாகவதம் சாஸ்திரங்களின் சாரம், பாகவதத்தின் 10வது ஸ்கந்தம் அந்த பாகவதத்தின் சாரம். அது பகவானை பற்றியது, அவருடைய புன்முறுவலை போன்றது. அதில் பஞ்சாத்தியாயி, அந்த கோபியர்களோடு அந்த ராசிலே அந்த அத்தியாயங்கள் அதன் மையப்பகுதியாக விளங்குகிறது. அவை 18 ஸ்லோகங்களால் ஆனவை. அவற்றுக்கு இது 9வது ஸ்லோகமாக அதற்கும் மையமாக விளங்குகிறது. The topmost devotees of Krishna are the gopis of Vrindavan. Now they are experiencing their topmost feelings of love in separation from Krishna, and they are singing the topmost song called Gopi Gita. In that, the central shloka is revealing us a very important message. It must be really, really great, and we need to give most importance to it. பகவானுடைய பக்தர்களில் மிகச்சிறந்தவர்கள் கோபியர்கள். அவர்கள் உணர்வுகளில் மிகச்சிறந்தது விரகம். அந்த விரகத்தில் அவர்கள் இந்த ராசலீலையின் பொழுது உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகங்கள் உச்சக்கட்டம். அவற்றிற்குள்ளும் இந்த ஸ்லோகம் உச்சக்கட்டமானதாக கருதப்படும். தவ கதாம்ருதம் தப்த ஜீவனம் கவிபிரீடிதம் கல்மஷாபஹம். तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्.
Shravanamangala Srimadatam Bhuvi Grinanti Ye Bhurida Jana. Shravanamangalam Srimadatam Bhuvi Grinanti Ye Bhurida Jana. There are 8 parts in this shloka. Let's begin with the first part. Tava Katha Amritam. Tava means Krishna's, Katha means narrations. It can refer to Krishna Katha, which is of 2 types. One is Krishna Katha spoken by Krishna, Krishna's words directly, or Krishna Katha spoken about Krishna by his devotees. Right? When you say Tava Katha Amritam, it refers to Krishna's direct words, or it can also refer to devotees when they are glorifying Krishna. Srimad Bhagavatam. Right? And out of these 2, the glorification done by devotees of Krishna is extra sweet. Right? So Krishna's pastimes are very sweet, but when those pastimes of Krishna are spoken by devotees who love Krishna, they appear much sweeter. Nigama kalpatar orgalitam phalam shukamukhat amrutadrava samyutam. Shukamukhat amrutadrava samyutam. Krishna's pastimes are already sweet, but they became even more sweet when Sukadeva Goswami narrated them. Right? Tava Kathamritam is 2. Krishna Katha by Krishna, Krishna Katha about Krishna. இந்த ஸ்லோகத்தை 8 பகுதிகளாக பார்க்கலாம். முதல் பகுதி தவக்கதாமிருத்தம், அதாவது பகவானுடைய அற்புதமான சொற்கள். அது 2 வகைப்படும். ஒன்று பகவானே பேசிய சொற்கள், மற்றொன்று பகவானை பற்றிய அவருடைய லீலைகளை பற்றிய வார்த்தைகள், சாஸ்திரங்கள். இவற்றுக்குள்ளும் பகவானை பற்றி பக்தர்கள் மகிமைப்படுத்துவது அதிக சுவை வாய்ந்ததாக அமைகிறது. எவ்வாறு சுகதேவ கோஸ்வாமியின் மூலமாக பாகவதம் புகழ் பெற்றதோ அந்த விதத்தில். Tapta Jivanam. Tapta means one who is undergoing lot of miseries, tapas. Okay. Lot of miseries in this material world, you know what are they? Everybody has direct personal experience of them. Tapta Jivanam, for those people who are suffering in this world, Jivanam, that which is life-giving to them is this. Krishna Katha, either spoken by Krishna or spoken about Krishna. தப்தா என்பது இந்த உலக வாழ்க்கை என்னும் நெருப்பில் வெந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை குறிக்கிறது. அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு உயிர் தரும் விதமாக பகவானை பற்றிய இந்த சொற்கள் அமைகின்றன. The gopis are now suffering, not the threefold material miseries. They have a different tapta. Their tapta is they are suffering the pangs of separation from Krishna out of their intense love for Krishna. So, to give life to those gopis, Krishna has to come and speak his words. Right? 2 types of tapas. One is the conditioned soul suffering the miseries of material existence. Second, the exalted devotees like gopis are suffering the pangs of separation from Krishna. This is also separation, that is also separation. Right? In the 11th canto of Srimad Bhagavatam, this is suffering. And 11th canto of Bhagavatam gives a very beautiful insight. If we think that suffering is caused by anything other than separation from Krishna, then we are in illusion. Right? So, conditioned souls are in separation from Krishna, therefore they are suffering. Gopis of Vrindavan, they are also in separation from Krishna, they are suffering. But what is the difference between these 2 separations or these 2 sufferings? The conditioned soul's separation from Krishna is characterized by their forgetfulness of Krishna. Gopis' feelings of separation are characterized by their remembrance of Krishna. Conditioned soul is in separation from Krishna due to forgetfulness, therefore he is suffering. Gopis are in separation from Krishna and they are suffering out of loving feelings. Right? Both are separation, both are in separation, both are in suffering. தப்பா என்பதற்கு 2 வகையாக பொருள் கொள்ள வேண்டும். சாதாரண மக்களும் கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் இங்கு தகிக்கப்படுகிறார்கள், கஷ்டப்படுகிறார்கள். ஆனால் அந்த விதத்தில் கோபியர்கள் கஷ்டப்படவில்லை. மாறாக அவர்கள் பகவானுடைய நினைவினால், பகவானுடைய பிரிவினால் அவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள். எனவே இங்கு கோபியர்கள் அந்த தப்த ஜீவனம் என்று கூறும்பொழுது உங்களுடைய பிரிவாற்றாமையினால் கஷ்டப்படக்கூடிய எங்களுடைய கஷ்டத்தை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். எனவே இந்த 2 கஷ்டங்களிலும் ஒரு வேற்றுமை இருக்கிறது.
கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களின் கஷ்டம் அவர்கள் பகவானை மறந்ததனால் உண்டாகிறது. ஆனால் கோபியர்களுடைய கஷ்டமோ அவருடைய நினைவினால், அவருடைய பிரிவாற்றாமை தாங்காமல் எப்பொழுதும் அவரை நினைத்து கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் உண்டாகக்கூடிய நெருப்பு, அதனால் அவர்கள் வெந்து கொண்டிருக்கிறார். To summarize or to revisit, conditioned soul is in separation from Krishna due to forgetfulness, and gopis are in separation from Krishna, and their separation is characterized by their remembrance, intense absorption in those feelings of loving separation from Krishna. So both are suffering. எனவே இரண்டுமே ஒரு வகையான துன்பம் தான். ஒன்று கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களின் துன்பம் பகவானை மறந்ததனால் உண்டாகிறது. ஆனால் கோபியர்களுடைய அந்த துன்பமோ பகவானுடைய நினைவினால், நிரந்தரமான நினைவினால் உண்டாகிறது. Fine. Hare Krishna. So one more thing is tapta jivanam. Jivanam means life. Okay, that which gives life. Krishna Katha or Krishna Nama or any description about Krishna's name, form, pastimes, Nama, Rupa, Guna, Leela is the real life of this of the people in this world. So without Krishna Katha there is no life in this world. Okay. இந்த உலக உயிர்வாழிகளுக்கு உயிர் என்பது, ஜீவன் என்பது என்ன என்றால் கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குண லீலைகள் தான். இவற்றை தவிர இங்கு ஜீவாத்மாக்களுடைய உயிர் என்பது வேறு எதுவும் இல்லை. Akrura, when he was on his way to Vrindavan, he goes into an ecstatic remembrance of Krishna. So Kamsa told him, you bring Krishna to Mathura. So Akrura is going. There he speaks a shloka. Yasyakilamiva habissu mangalaihi vacho vimishra gunakarma janmabhim prananti shumbhanti punanti vai jagat yastadvirakta shavashobhanamatihi. Akrura said, Yasyakilamiva havissu mangalaihi. So Krishna Katha, or the words that are mixed with Krishna's Nama, Rupa, Guna, Leela, so they bring real life to all the people in this world and they destroy all sinful reactions. Vacho vimishra guna karma janmabhi. Vacha means those words, vimishra, which are mixed with guna, Krishna's qualities, karma, Krishna's activities, janma, Krishna's appearances. Those words that are describing Krishna's guna, rupa, janma, nama, etc., they do what? Prananti, shumbhanti, punanti vai jagat. Prananti means they induce life in this world. They give life, they animate this world. Shumbhanti means they beautify this world. Punanti, they purify this world. Prananti, shumbhanti, punanti vai jagat. So only those words that are describing Krishna's Nama, Rupa, Guna, Leela animate this world, beautify this world and purify this world. Tapta Jivanam. அக்ரூரர் பகவானை பிருந்தாவனத்திலிருந்து மதுராவுக்கு அழைத்து செல்லும்போது ஒரு ஸ்லோகம் கூறுகிறார். அதன் பொருளாவது, பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வர்ணிக்கக்கூடிய சொற்கள் மட்டுமே இந்த உலக உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் உயிர் தருகின்றன, மேலும் அவர்களை தூய்மைப்படுத்தி செயலாற்றச் செய்கின்றன. There is another shloka from the Padyavali by Rupa Goswami. It says, Kalyananam nidhanam Kalimalamathanam pavanam pavananam Patheyam yanmumuksho sapadi parapada praptaye prochyamanam Vishramassthanamekam kavivaravachasam jivanam sajjananam Bijam dharmadrumasya prabhavatu bhavato bhautaye Krishna nama. Kalyananam nidhanam, the holy name of Krishna is the abode of all auspiciousness. Kalyananam nidhanam. Kalimala mathanam pavanam pavananam. Kalimala mathanam, the contamination of Kali is completely eradicated by holy name of Krishna. Patheyam yanmumuksho sapadi parapada praptaye prochyamanam. When we are traveling from one place to another place, we take some prasadam with us, right? Lunch box is packed. When Krishna is going into the forest, Mother Yashoda packs lunch box. Okay. Similarly, when we are traveling from one place to another place, we need something to eat. We need some nourishment. We carry some box.
Similarly, when we are going from the material world to spiritual world, the prasadam that we pack is holy name of Krishna. The lunch box that we carry is Krishna Nama. Patheyam yanmumukshoh sapadi parapada praptaye prochyamanam. In the olden days, people did not have buses and cars or flights. They would walk whenever they are traveling. So they carry their lunch and then their prasadam and then travel. And when they become little tired by walking for so many kilometers, they need a vishrama sthanam. They need a place to take rest. They go sit under a tree and then nicely take some rest. I'm remembering other shlokas. Marganti yatte mukhapadvanidis. Okay, I'll not go there. I'll focus on this shloka. So that vishrama sthanam, the resting place, is also holy name. Vishrama sthanamekam kavivaravachasam jivanam sajjananam. The only resting place in our painful journey from this material world all the way to spiritual world is Krishna Nam, Krishna Katha, right? Next, Jivanam Sajjananam, the only life-inducing power comes from holy name. Jivanam Sajjananam means those who are pure souls, those who are in the path of spirituality, for them the real life is Krishna Nam. Jivanam Sajjananam. Bijam Dharma Dhruvasya Prabhavatu Bhavato Bhutaye Krishna Nama. So I quoted this shloka mainly for this Tapta Jivanam. So real Jivan in this life is Krishna Katha, Krishna Nam, Krishna's qualities, description of Krishna's qualities. That's the real life. Everything else that we do, yeah, they are there for our survival, physical survival. But for the soul to survive in this material world, the real nourishing food is Krishna Katha, Krishna Nam. இந்த ஜட உலகத்தில் ஜீவாத்மா வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு உயிரூட்டக்கூடியது கிருஷ்ண நாமம் தான். எவ்வாறு ஒருவர் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு செல்லும் பொழுது நம்முடைய விஷயத்தில் இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லக்கூடிய அந்த நீண்ட பயணத்தில் பொதுவாக நாம் கையில் ஏதாவது எடுத்து செல்வோம் வழியில் உண்பதற்காக. அந்த பிரசாதமாக பகவானுடைய புனித நாமம் அமைகிறது. இந்த பூலோகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லும் பொழுது நாம் கட்டிச் செல்லக்கூடிய அந்த உணவு பகவானுடைய புனித நாமம். மேலும் வெகு தூரம் நடந்து செல்லும் பொழுது ஒரு இடத்தில் நாம் களைப்பாறுவதற்காக அமர்கிறோம். அந்த களைப்பாறும் இடமாகவும் பகவானுடைய புனித நாமமே அமைகிறது. இந்த விதத்தில் நாமம் மகிமை செய்யப்படுகிறது. இந்த இடத்தில் தப்த ஜீவனம் என்பது அந்த நாமத்தை இவ்வாறு மகிமைப்படுத்துகிறது. So we managed to discuss one line. Tava kathamritam tapta jivanam kavibhiriditam kalmashapaham. Let's go to the second line. Kavibhiriditam. This Harikatha is spoken by great kavis. Kavi is poet, general meaning, but kavi can also refer to great devotees, right? Kavi bhiriditam. So great transcendental poets and great devotees and paramahamsas are glorifying Krishna. They are absorbing their minds in Krishna's nama, rupa, guna, leela, and they are also sharing Krishna Katha with others. Kavi bhiriditam. And when they share Krishna Katha with others, what's the effect of it? Kalmashapaham. All the kalmashas. Kalmasha means the contamination of Kali Yuga is completely destroyed. கவி என்பது பொதுவாக கவிஞர்களை குறிக்கும். ஆனால் இந்த இடத்தில் அது மிக உயர்ந்த ரிஷி முனிவர்களை குறிக்கிறது. அவர்கள் மூலமாக பகவான் வர்ணிக்கப்படும் பொழுது அந்த வர்ணனைகளை கேட்பதன் மூலம் நம் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய களங்கங்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. So this Kalmashapaham also has two perspectives. One is when we allow Krishna Katha to enter our ear holes, that will remove the contamination of anarthas in our hearts. Pravishtaha karana randhrena svanam bhavasaroruham dhunoti shamalam Krishnaha salilasya yathasharat. Or pibanti ye bhagavata atmanassatam kathamritam shravana puteshu sambhritam punanti te vishaya vidushitashayam rajanti tacharana saroruhantikam. So when we allow the pure vibrations of Krishna Katha to enter our ear holes, along with the vibrations Krishna enters. He sits in our hearts. He can completely purify the contamination in our hearts in the form of kama, krodha, lobha, moha, madamatsarya, and he will purify our aspirations, right? Punantiye vishaya vidushitashayam. He will purify our contaminated aspirations.
right? So yesterday our Balram Shakti Prabhu was giving such a beautiful class with that chart, Shraddha and Swabhava, Abhilasha and Anartha. So Ashaya, for a devotee, ultimate Ashaya is service to Krishna. But there is some other Ashaya, aspiration for sense gratification because of certain Anartha. But that's like a passing by thing. But the ultimate thing is they want to serve Krishna, they want to get rid of these Anarthas. Get rid of these Ashayas or aspirations born out of Anarthas. Right? So that happens very effectively by hearing Harikatha. Right? Punantite Vishaya Vidushita Ashayam Prajanti Tacharana Saroruhantikam. So Kalmashapaham is removal of contamination in the heart by hearing Harikatha. இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்மஷங்கள் களங்கங்கள் அனைத்தையும் பகவானுடைய கதையை கேட்பதன் மூலமாக நீக்கப்படுகிறது. பகவானுடைய அந்த வர்ணனை எனக்கூடிய அதிர்வலைகள் நம் காது துளைகள் வழியாக நுழைந்து நம் இதயத்திற்குள் செல்லும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரும் அதன் கூடவே செல்கிறார், சென்று நம் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய களங்கங்களை அழிக்கிறார். And Kalmasha can also refers to Kali Kalmasha. Kali Kalmasha Nasanam. One Kalmasha is there within our hearts at an individual level. At a much global level, bigger level, our surroundings are filled with a lot of Kalmasha. Right? So, by hearing Harikatha, individually and collectively, inside and outside, all the Kalmasha is completely destroyed. So, when one person commits to the process of hearing Harikatha, that person's heart is purified. When a big group commits to the process of hearing Harikatha, there is a bigger purification of the entire group, entire community, entire world, right? So Kalmashapaham is removal of contamination of Kali Yuga by hearing Harikatha. Because whenever we are discussing Harikatha, Yamaraj comes and sits there in the class, right? So no death also. We'll discuss in Prachetas prayers. Tomorrow we are discussing, right? So the effects of hearing Krishna Katha we'll discuss tomorrow. More. கிருஷ்ண கதையை பற்றிய பயன்கள் என்ன என்பதை நாளை மேலும் விரிவாக காண்போம். கல்மஷம் என்பது கலி கல்மஷத்தை குறிப்பாக நமக்கு உணர்த்துகிறது. கலி கல்மஷத்திலிருந்து நீங்குவதற்கு கிருஷ்ண கதை நமக்கு பெரிதும் பயன்படுகிறது. நாம் கிருஷ்ண கதையை கேட்கும் பொழுது அங்கு யமராஜரும் வந்து கேட்கிறார் என்பது சாஸ்திர பிரமாணமாகும். So Tava Kathamritam is Krishna Katha spoken by Krishna or spoken about Krishna. Tapta Jivana means that which destroys miseries of conditioned souls and pure souls. Okay, pure devotees also. Okay. Then Kavi Bhiridita means this is spoken by great poets and devotees. Kalmashapaham means it can destroy the contamination within the heart and outside also. Right? We discussed two meanings for each phrase. Next. ஸோ இங்கே நாம் பார்த்த இந்த 4 வரிகளுக்கும் இரண்டு பொருள்கள் இருக்கிறது. தவக்கத்தாமிர்தம் என்னும்பொழுது பகவான் பேசிய வார்த்தைகள், பகவானை பற்றிய வார்த்தைகள் என்று. தப்த ஜீவனம் என்பது கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள், தூய்மை பெற்ற நித்திய முக்த ஜீவாத்மாக்கள் இருவருடைய துன்பங்களையும் நீக்குகிறது. கவிபிரீடித்தம் என்பது கவிஞர்கள் மற்றும் உன்னதமான ஞானிகள் முனிவர்கள் இயற்றிய ஸ்லோகங்கள் இரண்டையும் குறிக்கும். அதே போல கல்மஷாபகம் என்பது நமக்கு உள்ளிருக்கும் கல்மஷங்கள் மற்றும் நம்மை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய கலியுகத்தின் கல்மஷங்களையும் பகவானுடைய நாமம் நீக்குகிறது என்பது பொருள். ஸ்ரவணமங்கலம் ஸ்ரீமதாததம். Shravanamangalam means hearing Harikatha causes the greatest auspiciousness. Right? So the greatest auspiciousness is caused by hearing Krishna Katha, and still there is contamination in the world because we are not sufficiently hearing Krishna Katha. Anarthas are there in this world, in our hearts, because we are not sufficiently hearing Krishna Katha. Nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Nashta prayeshu abhadreshu. For that abhadra to be removed, what should we do? Nityam bhagavata sevaya. Hear Krishna Katha and serve devotees who have understood Srimad Bhagavatam, internalized Srimad Bhagavatam and demonstrating the principles of Srimad Bhagavatam. So by Shravanam and Seva of the Bhagavatas, 2 Bhagavatas, abhadras are destroyed. பகவானுடைய கிருஷ்ண கதையை கேட்பதன் மூலமாக மங்களம் உண்டாகிறது. இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய அமங்கலங்கள் அனைத்தும் ஏன் என்று கேட்டால், நாம் தேவையான அளவு பகவானுடைய கதையை கேட்பதில்லை என்பதே ஆகும். நித்தியம் பாகவத சேவையா என்னும் விதத்தில் பகவானை பற்றி நாம் தொடர்ந்து உன்னதமான பக்தர்கள் மூலமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்போமானால் உள்ளும் வெளியிலும் எந்த விதமான களங்கங்களுக்கும் வாய்ப்பில்லாமல் போகும். Srimad Atatam means these
narrations of Krishna or words of Krishna are broadcast by these devotees. They are spread all over. They are filled with Srimad, means they are filled with lot of spiritual power, and they are broadcast all over the world for the well-being, spiritual well-being of all the humanity. பகவானுடைய பக்தர்கள் மூலமாக இந்த பகவானுடைய புகழ் எங்கும் பரப்பப்படுகின்றன. இது அவர்களுடைய விசேஷமான சக்தி. பகவானுடைய தூய பக்தர்கள் பகவானுடைய மகிமைகளை உலகம் எங்கும் பரப்புகிறார்கள். Bhuvi grinanti ye bhurida janaha. So those who are actually broadcasting the glories of Krishna, whoever is preaching Krishna's glories, they are bhurida janaha. They are the most munificent, benevolent benefactors of the entire creation. Bhuvi grinanti ye bhurida janaha. பகவானுடைய மகிமைகளை யார் பரப்புகிறார்களோ அவர்களே இந்த உலகத்திற்கு நல்ல சேவை செய்யக்கூடிய உன்னதமான ஆத்மாக்கள் ஆவார்கள். Why there are so many anarthas in the heart? Why there is a lot of contamination in this material world? The reason is we are not sufficiently discussing Krishna Katha. When devotees are meeting each other, they are discussing so many subjects. That's good, they are supposed to be discussed, right, for all practical purposes. But one topic we may miss, that is Krishna Katha, right? So many topics we discuss, but one topic, the most essential topic that is supposed to be discussed in the association of devotees, especially is Krishna Katha. And Krishna says this is the symptom of a devotee. Macchitta madgata prana bodhayantaha parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. To always do Krishna Katha with happiness and with bliss in the association of devotees is the real parichay, introduction of a devotee. What is the symptom of a devotee? To be absorbed in Krishna Katha discussions, even in personal conversations, not only in kathas with mic, sound system and Zoom class and projectors, LCD screens, auditorium, fan, light. Yeah, these are there. We can do this kind of kathas also. But how much Krishna Katha we do in our private conversations, in our personal conversations? If we can bring in the culture of discussing Krishna Katha in our private conversations, that's the most effective way of becoming Krishna conscious, individually and collectively. இதயத்திற்கு உள்ளும் மற்றும் நம்மை சுற்றி உலகத்திலும் களங்கங்கள் இருக்கின்றன என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் தேவையான அளவு கிருஷ்ண கதை செய்யப்படவில்லை என்பதுதான். நாம் பக்தர்களாக கூடி ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு பகவானை சர்ச்சை செய்வது என்பது ஒரு விதம். அது மட்டுமல்லாமல் தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொள்ளும்பொழுது சில இடங்களில் பக்தர்கள் கூடுகிறார்கள், பேசுகிறார்கள். ஆனால் பேசும்பொழுது கிருஷ்ண கதையை தவிர்த்து வேறு ஏதோ விஷயங்களை பேசுகிறார்கள். மாறாக நாம் தனிப்பட்ட முறையில் பேசும்போதும் பக்தர்களோடு சேர்ந்து பேசும்போதும் எப்பொழுதும் கிருஷ்ண கதையை நாம் பேசி வருவோமானால் இந்த உலகத்தில் இதயத்திலும் மற்றும் வெளியிலும் களங்கங்கள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போகும். So Bhurida Jana, the most benevolent benefactors are these people. There are so many shlokas that we can quote to support this. Jarasya Krishnad vimukhasya daivat adharmashilasya sudukhitasya anugrahayeha charanti nunam bhutani bhavyani janardanasya. Out of their compassionate spirit, great souls travel from one place to another place to speak Krishna Katha, to spread Hare Katha. Yes, Prabhu. Done? Okay, they understood, okay. So next, 10th shloka. Prahasitananam prema vikshanam viharanam cha te dhyana mangalam. Rahasi samvedo ya hridi sprisha kuhakano manaha kshobhayanti. We changed the tune. We went to a different tune. This is also good, but let's stick to the original one. Prahasitam priya prema vikshanam viharanam cha te dhyana mangalam. Prahasitam priya prema vikshanam viharanam cha te dhyana mangalam.
rahasi samvido ya hridi sprisha kuhakano manah kshobhayanti. Rahasi samvido ya hridi sprisha kuhakano manah kshobhayanti. Prahasitam priya. Oh beloved Krishna, prahasitam. Hasa, mandahasa is mild smile. Prahasitam means laughter, right? So your smiles and laughters. Prema vikshanam, your loving glances. Viharanam chate, viharana means vihar, Krishna's pastimes. He moves around in Vrindavan, he does vihar in Vrindavan and performs so many pastimes. So your smiles, your glances and your pastimes. Dhyana Mangalam. Earlier they spoke about Shravana Mangalam. By hearing Krishna Katha, we receive so much auspiciousness. Hearing Krishna Katha creates auspiciousness. Meditating upon Krishna's smiles and activities brings auspiciousness. So meditation is auspicious, hearing is also auspicious. Dhyana Mangalam, Shravana Mangalam. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பகவானை பற்றி தியானிப்பது ஸ்ரவணம் கேட்பது எந்த அளவு மங்களகரம் என்று பார்த்தோமோ அதுபோல இங்கு பகவானை பற்றி தியானிப்பது மங்களம் என்று கூறப்படுகிறது. பகவானுடைய புன்முறுவல், பெரும் சிரிப்பு, பகவானுடைய அன்பான கடைக்கண் பார்வைகள் மற்றும் அவருடைய லீலைகள் அனைத்துமே தியானிப்பதற்கு மிகச்சிறந்தவை, மங்களகரமானவை என்று கூறப்படுகிறது. ரஹசி சம்விதோ யா ஹ்ருதி ஸ்ப்ருஷா குஹகனோ மனஹ க்ஷோபயந்தி. In the previous 2 lines, the Gopi said, just by remembering, just by meditating upon your smiles and glances and pastimes, we encounter a lot of auspiciousness. And they say, Rahasi Samvido. Rahasi means a secret place, secluded place. Samvida means conversations. Oh Krishna, all the conversations that we had in secluded places, Hridisprushaha, they touched our hearts. Now in your separation we are remembering those conversations and getting nourished. So sometimes even a disciple also may get some few intimate or close moments with spiritual master, but after a while that possibility may become little less. So those few moments that are spent very intimately, very closely with Guru are very cherished memories for devotees, right? So like that, Gopis also in this situation of separation from Krishna, they are recollecting. Rahasi samvido ya hridisprasha kuhakano manah kshobhayanti. Now remembrance of your loving glances and sweet smiles and private conversations definitely nourishes us, but it also agitates us. Why did you leave? Why can't you just be present all the while? Why you have to create the situation of separation? Right? Kuhakano manaha, you cheater! How can you leave us? Kshobhayantihi, you are causing great pain to our hearts. So they are chastising also. They are somehow pacifying themselves. Okay, Krishna is not coming. Let's focus on all the private, intimate moments that we had. Then they also get a little disappointed and frustrated and say, Krishna, why are you not coming? Okay, so it's a simultaneous manifestation of anger, frustration, and also adjusting, accommodativeness, being flexible to the situation. பொதுவான விஷயங்கள் மேலே பேசப்பட்டன. பகவானுடைய புன்முறுவல், அவருடைய அன்பான கடைக்கண் பார்வை மற்றும் அவருடைய லீலைகள். இப்பொழுது மேலும் ரகசியமான, அவரிடம் தனிப்பட்ட விதத்தில் ரகசியமான விதத்தில் பரிமாறிக்கொண்ட வார்த்தைகள் கோபியர்கள் கூறுகிறார்கள். எங்கள் இதயத்தை அவை தொடுகின்றன, மேலும் அதை நினைக்கும் பொழுது கொந்தளிப்பை உண்டாக்குகின்றன. அப்பொழுது பகவானை நீங்கள் ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் என்று கூறுகிறார்கள். ஏனென்றால் உங்களுடைய நினைவு எங்களுக்கு ஆனந்தத்தை உண்டாக்குகிறது, அதே சமயம் உங்களுடைய பிரிவாற்றாமை எங்களால் தாங்க முடியவில்லை. எனவே எங்களுக்கு இந்த அற்புதமான அனுபவங்களை கொடுத்த பிறகு நீங்கள் மறைந்து போனீர்கள், நீங்கள் ஒரு ஏமாற்றுக்காரன் என்று கோபியர்கள் கூறுகிறார். Chalasi yadvrajacharyan pashun nalina sundaram nathate padam. Chalasi yadvrajacharyan pashun nalina sundaram nathate padam.
Chalasi yadvraja charayan pashun nalina sundaram nathate padam. Chalasi yadvraja charayan pashun nalina sundaram nathate padam. Shila trinankurai sidatitina kalilatamanah kantagacchati. Shila trinankurai sidatina kalilatamanah kantagacchati. They are saying, Chalasi yadvraja charayan pashun. Krishna, when you go to the forest, Chalasi yadvarjat means you left the village and entered the forest. For what? Charayan pashun, to take cows for grazing. Early in the morning, along with all the gopas and cows and calves, you go to the forest, right? At that time, Nalina sundaram nathate padam. We reflect on this. You are walking barefoot in Vrindavan. You are not wearing shoes. And the forest paths are filled with thorns and pebbles and small stones, and they may pierce your tender, butter-like feet. So just the thought completely agitates us, right? Shila trinankurai sidatitina. Just the thought of your feet being pierced with by the stones and grass and plants, Kalilata manaha kantagacchati. That completely agitates our mind. We become completely disturbed by that thought. Our minds and hearts totally become imbalanced. நீங்கள் விரஜபூமியை விட்டு பசுக்களையும் கன்றுகளையும் மேய்ப்பதற்காக காட்டிற்கு செல்லும்பொழுது உங்களுடைய அந்த செருப்பு கூட அணியாத பாதங்கள், தாமரை பூவை போன்ற வெண்ணையை போன்ற அந்த மிருதுவான பாதங்கள், அங்கு இருக்கக்கூடிய முள்கள், செடிகள், கற்கள் இவற்றின் மேல் நடக்கும்போது குத்தப்படுமே என்ற எண்ணம் எங்களுடைய மனத்திற்கு பெரும் கொந்தளிப்பை உண்டாக்குகிறது. So this is their absorption in Krishna, that Krishna is in the forest with the gopas and the cows, but the gopis who are living at their homes in the village, they are always thinking about Krishna only. Their mind is there, their body is here, but the mind is there. Okay. Even Ayodhyavasis also, just the thought that Lord Ram is walking in the forest of Dandakaranya, Ram's lotus feet are so delicate, so tender that they cannot even bear the touch of Mother Yashoda's lotus hands. So how is Ram walking in the forest of Dandakaranya? That thought would make the Ayodhyavasis faint. Same is happening with the Vrajavasis, gopis. இங்கு எவ்வாறு கோபியர்கள் பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள் நோகுமே என்று கவலைப்படுகிறார்களோ அதே விதமாகத்தான் அயோத்திவாசிகளும் பகவான் தண்டகாரண்யத்திற்கு சென்ற பொழுது அவருடைய அந்த மிருதுவான பாதங்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய கற்களிலும் முற்களிலும் எவ்வாறு கஷ்டப்படுமோ என்னும் எண்ணத்தினால் நகரத்திற்குள்ளே இருக்கிறார்கள். அப்பொழுதும் அவர்கள் அந்த கவலையில் ஆழ்ந்து போகிறார்கள். This is Krishna consciousness, always being concerned about Krishna's safety. Next, 12th shloka. So they spoke about Krishna's entrance into the forest and staying in the forest throughout the day. Now they will speak about Krishna's coming back to the village. Dina parikshaye neelakuntalair vanaruhananam bibhradavrutam. Ghanarajasvalam darshayan muhur manasi nasmaran virayachasi. Ghanarajasvalam darshayan muhur manasi nasmaran virayachasi. Dina parikshaye, at the end of the day, when you come back with all the cows and your friends, what happened to us during the day when you are in the forest? We are absorbed in anxiety. What's happening to Krishna's feet?
which pebble is pricking Krishna's tender foot. So we are in anxiety throughout the day. Okay, you came back from forest. Will that release our anxiety? Will that relieve us from anxiety? No, you create more anxiety. Whether you are going to the forest or staying in the forest or coming back from the forest, you are only an anxiety causer for us. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பகவான் எவ்வாறு வனத்திற்கு மாடு மேய்க்க போகும்பொழுது அவர்கள் இதயம் கஷ்டப்பட்டது என்பதை விளக்கினார்கள். இப்பொழுது பகவான் திரும்பி வரும்பொழுது வனத்தில் இருக்கும்பொழுது அவருடைய பிரிவாற்றாமையினால் கஷ்டப்படுவதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் திரும்பி பொழுதும் அவர்களுக்கு அந்த துன்பம் உண்டாகிறது. எனவே பகவான் வெளிப்போகும்பொழுதும் திரும்பி வரும்பொழுதும் இரண்டு சமயங்களிலும் அவர்களுக்கு மன அலைக்கழிப்பு உண்டாகிறது. How exactly Krishna causes anxiety when he comes back? They are saying, Dina parikshaye neelakuntalair vanaruhananam bibhradavritam. When you come back, vanaruha ananam, your beautiful face is like vanaruha, that flowers which are born in forest. Your tender forest flower like face, vanaruha ananam, bibhradavritam, it's covered with curly locks of hair, and that is Neelakuntalair, and it is also covered with Ghana Rajaswalam. It's also covered with the dust that raised from the cow's hoofs. Day before yesterday we were discussing. In Kurukshetra battle, Krishna is driving the chariot of Arjuna, and the dust raised by the horse's hoofs covered Krishna's body, Krishna's face. Now the cows are covering it. Ghana Rajaswalam, Darshan Muhur, and you repeatedly show that face covered with dirt. You cannot say dirty face of Krishna. It's a beautiful face of Krishna covered with dirt. Okay, so a lot of dirt is there on the face of Krishna. So blue face, red lips, and some dust here and there. That's the real cosmetic of Krishna. He doesn't use all this fair and lovely this and that. He uses dust from cow's hoof print. That's the powder. Okay. Ghanarajaswalam darshitam muhu manasina smaran virayachasi. Manasina smaran. We recollect this and we become agitated. Second is, smara can also refer to the Cupid. So when we look at your face coming back in the evening, naturally some desires to enjoy with you sprout in our heart, or actually desires to give you enjoyment. So that comes. It seems like lust, but it is pure love. So now you come back also, and then you only leave some desire within us, unfulfilled desire within us. We desire to enjoy with you, but you just give a little quick darshan, like a spark, and then you go to Nanda Maharaj's home. You go to Yashoda Mata's home. Whole night you stay there. So what is the time for darshan? There is no slot for us available. Whole day you are packed with so many other devotees. Our slots are very less. That too in transit we have to see you. That too we have to cover our faces, and then we have to hide and look at you. Our parents may observe us, elders may observe us, social customs, womanly shyness, so many things. So you are only creating agitation, even by giving darshan. மாலை நேரத்தில் நீங்கள் வீடு திரும்பும்பொழுது உங்களுடைய காட்டு மலரை போன்ற அற்புதமான முகம் சுருண்ட நீல கருநிற கேசங்களால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அது மேலும் மாடுகளின் பாதங்களிலிருந்து வரக்கூடிய தூள், அந்த தூசியினால் உங்கள் முகம் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அத்தகைய உங்கள் அற்புதமான முகத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய இதயத்தில் ஒரு காம இச்சை உண்டாகிறது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். உண்மையில் அதன் பொருளை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை தர வேண்டும் எனக்கூடிய எண்ணம் தான் கோபியர்களின் இதயத்தில் எப்போதும் நிரம்பி இருக்கிறது. அந்த விதத்தில் பகவானோடு அந்த அன்பான உறவுகளை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் எனக்கூடிய ஆவல் எங்கள் இதயத்தில் உண்டாகிறது. அதாவது நீங்கள் போகும்பொழுதும் எங்கள் மனம் கொந்தளிப்பு தான், திரும்பி வரும்பொழுதும் மனம் கொந்தளிப்பு தான் ஆழ்ந்திருக்கிறது. ஏனென்றால் திரும்பி வரும்பொழுதும் எங்களுக்கென்று நேரம் இல்லை. நீங்கள் நேராக யசோதாமையா வீட்டுக்கு சென்று விடுவீர்கள். போகும்பொழுது சிறிது நேரம் உங்களை காண்போம், அதன் பிறகு நீங்கள் காட்டுக்குள் சென்று விடுவீர்கள். இந்த விதமாக எங்களுக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட நேரம் இல்லை. உங்களை நாங்கள் எப்பொழுதும் காணும் பொழுதும் எங்களுக்கு இதயத்தில் கொந்தளிப்பு தான் உண்டாகிறது என்று கோபியர்கள் கூறுகிறார்கள். Creating a desire and not fulfilling the desire causes the greatest frustration, and that's how Krishna is troubling the gopis. இந்த விதமாக கோபியர்களுக்கு எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் அந்த வரக்கூடிய அந்த துன்பங்களை வர்ணிக்கிறார். So we'll go to the 13th shloka. Pranata kamadam padmajarchitam
धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमञ्चते रमणनस्तनेष्वर्पयाधिहन् पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि Again they are expressing their desire for Krishna's lotus feet. Pranata Kamadam, the divine lotus feet of Krishna fulfill the desires of those who surrender unto him. Kama is desire, Kamada means that which fulfills desire. Kamadam, Pranata Kamadam, Pranata means one who surrenders unto Krishna. Pranata Kamadam Padmajarchitam, the lotus feet are also worshipped by Padmaja. Who is Padmaja here? Two kinds of Padmajas. One is Lakshmi Devi, who sits in a lotus. Another Padmaja is one who is born out of Padma lotus, that is Brahma. So Brahma offers obeisances, Brahma worships the lotus feet, and Lakshmi also worships the lotus feet. Janudvayam jala jalochanaya jananya Lakshmiya akhilasya suravanditaya vidhatuhum. And the first canto also says, is third canto shloka, where Lakshmi Devi is massaging the lotus feet of Krishna, and virincha vairincha surendra vanditam parayanam kshemam ihechhatam param nayatra kalaha prabhavit parah prabho. The Dwarkavasis are praying that, oh Krishna, your lotus feet are worshipped by Brahma, Virinchi, Brahma's sons, Vairinchi, means Shiva and Kumaras, etc. Surendra, even the king of Devatas will worship your lotus feet. So Padmajarchitam, the Lord's lotus feet are worshipped by Lakshmi and Brahma. சரணாகதி செய்யக்கூடியவர்களுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அந்த பகவானுடைய பாதம் பத்மஜா அர்ச்சிதம். அந்த பத்மஜா என்பதற்கு பொருள் பிரம்மாவையும் குறிக்கும், லக்ஷ்மி தேவியையும் குறிக்கும், பிரம்மதேவருடைய குமாரர்களாகிய சிவபெருமான் குமாரர்கள் இவர்களையும் அது குறிக்கும். அனைவரும் வணங்கக்கூடிய பாதங்களை பகவான் கொண்டிருக்கிறார். Dharani Mandanam means those divine auspicious footprints decorate this earth. Even Akrura, when he came to Vrindavan, he looked at those divine footprints of Krishna. He was rolling in the dust with absolutely no fear. Kamsa spies are everywhere. If Akrura is openly exhibiting so much devotion publicly, so Kamsa spies may inform Kamsa. They'll send a WhatsApp message, and Kamsa may harm the family of Akrura. But Akrura just forgot all that. Okay, so I just have to focus on my devotion now. So sometimes by being politically correct, we become practically irrelevant. Right? So I need to relish my quota of mercy here. So let me just roll in the dust of Vrindavan. What happens to Kamsa, how he thinks, let me just keep it aside. Kubja also. Kubja was offering sandalwood pulp to Krishna right in front of Kamsa's palace. So Kamsa is just traveling. Kamsa is traveling, Krishna is traveling along with Balram and the Gopas in the Mathura streets. Then slowly in his tour he came little closer to Kamsa's palace, and Kubja is entering that palace. A hunchback woman. Krishna asked, who are you? What are these things in your hands? Then she said, these are some cosmetics. I am a maid servant of Kamsa. He likes my cosmetics so much. Can you give us? So Kubja openly started, applying all the cosmetics on Krishna's body, and then she also painted some patterns on Krishna's chest and hands and eyes, right? So publicly, if Kamsa comes on the balcony and sees, he could have killed Kubja also, but Kubja becomes so absorbed in Krishna's beauty that she forgot that Kamsa existed there. பகவானுடைய தாமரை பாத சின்னங்கள் பூமிக்கு ஆபரணங்களாக அமைகின்றன. அப்பொழுது அக்ரூரர் கூட கம்சனுடைய ஆணையை ஏற்று பிருந்தாவனத்துக்கு வரும்பொழுது பகவானுடைய இந்த தாமரை பாதத்தின் சின்னங்களை பார்த்து அவற்றில் வீழ்ந்து புரள்கிறார். அவர் வரும் நோக்கம் பகவானை அழைத்துச் சென்று கம்சன் கொல்லுவதன் நோக்கத்துடன் அவர் அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். ஆனால் அந்த கடமைகளை அவர் மறந்து போகிறார். இப்பொழுது நான் பிருந்தாவனத்துக்கு செல்கின்றேன், பகவானுடைய அற்புதமான தரிசனத்தில் திளைக்கப் போகின்றேன் என்ற எண்ணத்தோடு தன்னுடைய அரசியல் நோக்கமான கடமைகளை மறந்து போகிறார். இதே விதமாகத்தான் குப்ஜையும் கூட கம்சனுடைய அரண்மனைக்கு நேர் எதிரிலேயே பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்று
தன் கையில் இருக்கக்கூடிய சந்தனம் வாசனை திரவியங்கள் அனைத்தையும் அங்கேயே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். அதை கம்சன் மாடியிலிருந்து பார்த்திருப்பானால் குப்ஜனுடைய உயிர் அதே சமயத்தில் போயிருக்கும். ஆனால் அது எதையும் யோசிக்காமல் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுகிறார். No fear can affect a devotee. No temptation can allure a devotee whose devotion is at that level. And there is no hesitation. There is complete absorption. Even if you see the gopis of Vrindavan, they are constantly requesting only one thing. We want to share your lotus feet, keep your hand on our head, please give your darshan. Actually, in the entire 19th shloka thing, the expression of emotions is more, but the desire is only one. We want to see you. 19 shlokas, they are not putting forward 19 desires. Only one thing, right? So anything other than this, mercy of Krishna, darshan of Krishna, service to Krishna, is insignificant for them. They are not interested in it. பக்தர்களுக்கு பயமோ தயக்கங்களோ பௌதிக ஆசைகளோ ஒன்றும் இருப்பதில்லை. இங்கு கோபியர்களும் கூட பகவானை பற்றி அவருடைய அனுபவங்களை, அவர்களுடைய உன்னதமான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிறார்களே தவிர உங்களுடைய கர தரிசனம் வேண்டும், உங்களுடைய பாத தரிசனம் வேண்டும், உங்களை நாங்கள் காண வேண்டும் என்னும் அந்த ஆசைகள் மட்டுமே மீண்டும் மீண்டும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. மற்றபடி பக்தர்கள் எந்த விதமான பௌதிகமான உணர்வுகளும் அற்றுப்போகிறார்கள். There is a beautiful shloka that I am remembering. Tvad bhaktas saritam patim chulukavad khadyotavad bhaskaram merum pashyati lostravat kimaparam bhume patim bhrityavat चिंतारत्नचयं शिलासकलवत् कल्पद्रुमं काष्ठवत् संसारं तृणराशिवत् किमपरं देहं निजं भारवत्. So for a devotee, tvad bhaktaha saritam patim chulukavat, even the best of all rivers is like a drop of water for them, insignificant. No opulence, no grandeur of the material world can attract a devotee. Tvad bhaktaha saritam patim chulukavat, rivers appear like drops of water. Khadyota vadbhaskaram, sun appears like a khadyota, firefly. Khadyota vadbhaskaram merum pashyati lostravat, even if you give them Meru mountain, it's like a lostra, it's like small pebble for them. Merum pashyati lostravat kimaparam bhume patim bhrityavat. Even if they see kings, they think that they are servants only, right? Ekali Hare Krsna arasabha bhritya. Oh, he's king. Oh, I have to serve him. I have to get some favors from him. No excitement. He is a servant, of course, public servant. Right? Everyone is a servant of Krishna. So, bhume pratim bhrityavat. I'll continue later. பக்தர்கள் எவ்வாறு பௌதிகமான விஷயங்களை உணர்கிறார்கள் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகிறது. அவர்களுக்கு பொன்னாலான மேருமலை கூட ஒரு மண்ணாங்கட்டியாக தோன்றுகிறது. ஒரு பெரிய நதி ஒரு துளி நீரை போல தோன்றுகிறது. அதே போல ஒரு பெரிய மனிதரை பார்த்தாலும் கூட ஒரு சாதாரண மனிதரை பார்க்கக்கூடிய உணர்வு தான் அவர்களுக்கு உண்டாகிறது. சூரியனை பார்க்கும்போது ஒரு மின்மினி பூச்சியை பார்ப்பதை போன்ற உணர்வு அவர்களுக்கு துச்சமாக இந்த விஷயங்களை அவர்கள் மதிக்கிறார்கள். चिंतारत्नचयं शिलासकलवत् कल्पद्रुमं काष्ठवत् संसारं तृणराशिवत् किमपरं देहं निजं भारवत्. चिंतारत्नचयं शिलासकलवत्, even if you give them chintamani stones, they consider them shila, they are all stones. Shilasakalavat. Kalpadrumam kaஷ்ठवत्, you give them kalpadruma. Kalpavruksha means desire fulfilling tree. It's like a kashta, piece of wood for them. Chintaratnachayam shilasakalavat kalpadrumam kaஷ்ठवत् samsaram trunarashivat kimaparam. Samsara is like trunarashi, it's like a pile of grasses for them. Will a human being get excited looking at big pile of grass in front of Goshala? I can eat, I have my breakfast ready. It's like that. Samsaram trunarashivat kimaparam deham nijam bharavat. Even body is like a bhara. I have to carry this extra weight, right? That's how they think. So essentially, the shloka is indicating that nothing of this material world is exciting to a devotee apart from bhakti unto Krishna. Nanaka prishtham nachaparamishtham nasarvabhaumam narasadhipatyam nayoga siddhir apunarbhavam va. You make them Brahma, or you make them king of upper planets or lower planets or bhuloka, it's all external, ehobahya for them. Focus on Krishna, service to Krishna, darshan of Krishna here, gopis. மேலும் ஒரு பக்தனுக்கு
ஒரு சிந்தாமணி கல் ஒரு சாதாரண கூழாங்கல்லை போலவும், கல்பக விருட்சம் ஒரு சாதாரண மரத்தை போலவும், இந்த சம்சார வாழ்க்கையானது ஒரு தூசை போலவும், ஒரு புல்லை போலவும், மற்றும் இந்த உடல் வெறும் பாரமாகவும் ஒரு தூய பக்தன் உணர்கிறான். இந்த விதமாக பக்தனுக்கு பௌதிகமான எந்த விதமான ஆசைகளும் தாக்கங்களும் இல்லாமல் போகிறது. அவனுடைய ஒரே ஆசை பகவானை தரிசனம் செய்வது, பகவானுடைய கதைகளை பேசுவது, கேட்பது. இந்த விஷயங்களிலேயே ஒரு பக்தன் ஊறி போகிறான். So they are expressing their desire. Charana pankajam shamtamanchate. We want your lotus feet and we want mitigation of all our desires. Ramananastaneshwarpayadhihan. So you please place your lotus feet on our hearts. That's our desire. 14th shloka. Suratavardhanam shokanashanam svaritavenuna sushtu chumbitam. Suratavardhanam shokanashanam svaritavenuna sushtu chumbitam. Itararagavismaranam nrinam vitaraviranaste dharamrutam. Surata Vardhanam. Surata. Rati is attraction towards Krishna. Surati here refers to the conjugal pleasure between Krishna and all the gopis. Yesterday already we discussed Sharadudashaye sadhu jatasad sarasi jodara shri mushadrisha suratanathate shulkadasika. Suratanatha. In the second shloka they said Suratanatha, Krishna you are Suratanatha. Now we want Surata Vardhanam. Right? You are the boss, you are the master, you are the lord of Surati, Madhurya Rasa. Now do that Vardhan, that Madhurya Rasa is Vardhan, is nourished, is enhanced only when you come in front of us. Not just going away from us. Please come back, please do some Surata Vardhanam. Right? Surata Vardhanam Shokanashanam. Please also destroy our lamentation. We are lamenting in separation from you. So please enhance that Surati, Madhurya pleasure by coming in front. Actually, all the gopis are desiring for meeting with Krishna. Even separation from Krishna also can do Surata Vardhanam. Okay? So separation from Krishna increases their longing to meet Krishna. Right? And this separation from Krishna enhances the pleasure when they actually meet Krishna. Actually Krishna is doing that, Surata Vardhanam. But they are saying, please meet, please come in front of us. Then only Surata Vardhanam happens. We'll discuss about this Surata Vardhanam Shokanashanam after maybe 20 minutes, after we complete Gopi Gita. Very important. Why Krishna puts devotees into separation and how this separation nourishes the devotion of some devotees while frustrates some devotees. Okay, we'll see that. Next. Svarita Venuna Sushtu Chumbitam. You please come back. And your nectar of lips is available for Venu, this flute, more than us. We are the rightful recipients, but you are giving all that to Venu, so you please come back. இங்கு பகவானுடைய அதராமிருத்தம் புகழப்படுகிறது. இந்த சுரத்தவர்தனம் என்பது பகவானுடன் சேரும்போது உண்டாகக்கூடிய ஆனந்தத்தை பற்றி பேசுகிறது. இங்கு சுரத்தவர்தனம் என்றால் அந்த பகவானுடன் சேரும்பொழுது ஆனந்தம் அதிகரிக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள். இதே விஷயம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலும் சுரத்தநாத இணைவதன் மூலமாக உண்டாகக்கூடிய ஆனந்தத்தின் தலைவர் என்று அவர் பேசப்பட்டார். இங்கு அதை அதிகரிக்கிறார் என்று அவர்கள் கூறும்பொழுது உண்மையில் பகவானோடு சேரும்பொழுது எந்த அளவு ஆனந்தம் உண்டாகிறதோ பகவானுடைய பிரிவாற்றாமையிலும் அந்த ஆனந்தம் உண்டாகிறது. அந்த விதத்தில் பிரிவினாலும் பகவான் அவர்களுடைய ஆனந்தத்தை இப்பொழுது அதிகரிக்கவே செய்கிறார். அது ஏனென்றால் மீண்டும் அவர்கள் இணையும் பொழுது அந்த ஆனந்தம் இன்னும் பேரானந்தமாக மலரப்போகிறது. இந்த விதமாக எங்களுடைய துக்கத்தை நீக்கக்கூடிய எங்களுடைய ஆனந்தத்தை இணைவதன் மூலமாக உண்டாகக்கூடிய ஆனந்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடியவர் என்று பகவானை பற்றி பேசுகிறார்கள். இந்த விஷயத்தை மேலும் நாம் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு பேச இருக்கிறோம். Second half. Itararagavismaranam drinam
Itara raga vismaranam. I just quoted one shloka sometime back, 2 minutes back, 5 minutes back. So they don't want anything else. So even if you go Meru mountain, it's like a lostravat for them. So itara raga vismaranam, coming in contact with Krishna, love for Krishna makes all other excitements insignificant. Itara raga vismaranam, we forget all other ragas, all other attachments. We want you only. Right? Vismaranam ranam. Vitara virana stedharamritam. We only aspire for your adharamritam, nectar of your lips. Right? Yoga shrutyupapatti nirjanavana dhyanadhasambhavita swarajyam pratipadya nirbhayamami mukta bhavantu dvija asmakam tu kadamba kunja kuhara pronviladindivara shreyanishyamala dhama namajushatam janmastu lakshavadhi. Rupa Goswami further says, Yoga shrutyupapatti nirjanavana dhyanadva sambhavita. There may be some yogis. They go to nirjanavanas. Nirjanavana means secluded forests. Dhyanadva sambhavita. They are absorbed in their dhyana, meditation. Okay? These yogis go to secluded forests and they absorb in meditation. Yoga shrutyupapatti nirjanavana dhyanadva sambhavita swarajyam pratipadya nirbhayamami mukta bhavantu dvija. They imagine themselves to be liberated. They attain the kingdom of liberation. They imagine like that. Let them imagine. I am not at all excited with it. Oh, he went to secluded forest, did some yoga, attained liberation. Are you not excited with this? Of course I am not. He says. Then what are you excited with? He says, Asmakam tu kadamba kunja kuhara pronmiladindivara shreyanishyamala dhama namajushatam janmastu lakshavadhi. Asmakam tu, as far as I am concerned, I am excited to chant the holy names of Krishna. And he gives a little description of Krishna. Kadamba kunja kuhara pronmiladindivara. Imagine a kadamba kunja, a grove of kadamba trees, and in that there is amidst these trees of kadamba there is a nice lake. In that lake there is Indivara, blue lotus. Okay, so this blue lotus is nicely blooming in this nice lake, and all the kadamba trees are around, right? They are showering kadamba flowers and kadamba pollen on this lake, shining yellow pollen on this lake. Now the lake is having so many particles of saffron, kadamba saffron, yellow saffron covering the surface, and in between there is blue lotus, right? So that kadamba pollen is Krishna's dhoti, the blue lotus is Krishna's face. I want to focus on that form of Krishna and chant that name of Krishna. This is sufficient for me. I don't want yoga shrutyupapatti nirjanavana. I don't want liberation. பகவானுடைய புல்லோங்கடலுக்கு இந்த பகவானுடைய அதராமிர்தம் கிடைக்கிறது என்று கோபியர்கள் கூறுகிறார்கள். அந்த உங்களுடைய அதராமிர்தத்தினால் மக்கள் தங்களுடைய மற்ற பற்றுகள் அனைத்தையும் மறந்து போகிறார்கள். இந்த அமிர்தத்தை எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கோபியர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த சமயத்தில் ரூப கோஸ்வாமியுடைய ஒரு ஸ்லோகம் நினைவு வருகிறது. ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், யோகிகள் தன்னந்தனியாக காட்டில் அமர்ந்து கொண்டு தியானம் செய்து முக்தி அடைந்தார்கள் என்றால் அதில் எனக்கு சுவாரஸ்யம் இல்லை. அவர்கள் முக்தி அடைந்து விட்டு போகட்டும் என்றால் உங்களுக்கு என்ன சுவாரஸ்யம் என்று கேட்டால் அவர் கூறுகிறார், எனக்கு கதம்ப மரங்கள் சூழ்ந்த ஒரு இடத்தில் மத்தியில் ஒரு ஏரி அமைந்திருக்கிறது. அந்த ஏரியில் முழுக்க அந்த கதம்ப மலர்கள் நிறைந்திருக்கின்றன, குங்குமப்பூக்கள் நிறைந்திருக்கின்றன, அதற்கிடையில் நீல தாமரை மலர் மலர்ந்திருக்கிறது. அந்த இடத்தில் கிருஷ்ணரை நினைத்து அவர் மேல் தியானம் செய்வதில், அவருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதில் எனக்கு ஆனந்தம் உண்டாகிறது என்று ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார். Itara raga vismaranam. Once one is rooted in the practice of bhakti, they have no other raga, no other attachments. Even in spiritual circles also there are a lot of allurements. Even while practicing sadhana also sometimes a sadhaka may get tempted with so many other things. But to the degree one is rooted in one's practice of sadhana, to that degree one can protect oneself from all the allurements. The most important elements are Shravanam and Kirtanam, right? So, Itara Raga Vismaranam. You want to say this, bro? I'll go to the next sloka. பக்தர்களுக்கு பகவானை நாமஜபம் செய்யும் பொழுதோ கிருஷ்ண கதா செய்யும் பொழுதோ
இதர ஆசைகளினால் அவர்கள் தாக்கப்பட முடியும். அதற்கான மருந்து என்ன என்றால், ஆழ்ந்து பகவானுடைய நாமஸ்மரணையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது இந்த இதர தொந்தரவுகள் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். அடதி யத்பவான நிகானனம் த்ருட்டியுகாயதே த்வாமபஷ்யதாம். குட்டிலகுந்தலம் ஸ்ரீமுகம் சதே ஜட உதீக்ஷதாம் பக்ஷ்மக்ருத்ருஷாம். Atat yad bhavan ahni kananam. They're respectfully addressing Krishna. Bhavan, you. Atati yad bhavan, you enter this forest during the daytime, and at that time, truti yugayate tvam apashyatam. One truti, one little fraction of a second appears like yuga for us. Triti yugayate tvam apashyatam. Okay. So, apashyamana vadanam manoharam, even Dwarkavasi says something similar, right? Here, hyam bhujakshapasasara bho bhavan kurun mathun vata suhriddi drikshaya tatrabda koti pratimakshano bhavet ravim vinakshno rivanastavachutam. Whenever Krishna goes from Dwaraka to either Hastinapur or Vrindavan, sometimes Krishna goes to Vrindavan from Hastinapur, from Dwaraka, okay? Whenever he does, Dwarkavasis are experiencing some separation. No, this is different flavor of separation. Triti yugayate tvamapashyatam. Without seeing you, we perceive the passage of every fraction of second to be like great yuga. Kutila kuntalam shrimukham chate jadavudikshatam pakshmakrudrisham. Kutila kuntalam, your beautiful face is nicely framed, encircled by locks of hair, and but even when we come in front of us, now separation situation is mitigated. Krishna came in front of the gopis, they are looking at his face. Still, they feel separation. Because when they look at Krishna, that Krishna Darshan is not sufficiently satisfying to them, because they feel that we need more eyes to look at Krishna, to relish Krishna's beauty. 2 eyes are not sufficient to Krishna's beauty. Sufficient to relish Krishna's beauty. 2 ears are not sufficient to relish Krishna's flute song or Krishna's name. Right? So then we criticize Brahma. Brahma, why did you design human bodies like this? What's happening? You kept only 2 eyes, that too 2 eyelids on these eyes, they're constantly blinking. We are experiencing millions of yugas of separation within 1 eye blink. Are you understanding this, Brahma? Next time you take consultancy from us while designing human bodies. பகல் வேளைகளில் நீங்கள் காட்டுக்கு செல்லும் பொழுது உங்களுடைய பிரிவாற்றாமை ஒரு நொடியின் ஒரு சிறு பகுதி கூட எங்களுக்கு ஒரு யுகத்தை போல தோன்றுகிறது. உங்களுடைய அழகான முகம் சுருள் கூந்தல்களால் மூடப்பட்டு அது நாங்கள் கண்ணை இமைக்கும் பொழுது அந்த நொடி பொழுது அதை பார்க்காமல் போகும்பொழுதும் கூட நாங்கள் துன்பப்படுகிறோம். எங்களுக்கு 2 கண்களே போதாது, அந்த 2 கண்களுக்கும் இமையையும் வைத்திருப்பதன் காரணமாக பிரம்மதேவரை அவர்கள் கடிந்து கொள்கிறார்கள். Kulashekharalvar says this, Mukundamala Stotra. Bhakta paya bhujanga garudamani trailokya rakshamani gopi lochana chatakam budamani saundarya mudramani yah kantamani rukmini ghanakucha dvandvaika bhushamani shreyo deva shikhamanir Gopala Chudamani. In this shloka, the second line describes the gopis. Third line, Rukmini. Let's focus on the gopis. Gopi lochana chatakam budamani saundarya mudramani. Krishna is the epitome of all beauties. Collection of all beauties, sarva saundarya sangraham. Gopi lochana, the eyes of the gopis are like chatakam budamani. The eyes of the gopis are like chataka birds that are attracted to Ambudamani, a jewel-like cloud in the sky. So these chataka birds are known to drink water only from the clouds.
If you give them Ganga water, they don't take. Yamuna water, they don't take. Bisleri water, they don't take. They take water directly coming from the rain clouds only. So they are always looking at rain clouds. Similarly, the gopis of Vrindavan also, their eyes are like chatka birds. They are looking forward for Krishna's beauty only. If Narayana comes in front of them, they are not excited. Varaha, Vamana, Matsya, Kurma, Dwarkadish Krishna, Mathuradish Krishna, they are not excited. Only Vrindavan Krishna, Yashodanandan Krishna, Nandanandan Krishna, they are excited. Gopi lochana chatakam budamani saundarya mudrabadi. They are saying, Kutila kuntalam shrimukham chate. We want to see your face, and two eyes are not sufficient to relish your beauty, Krishna. இங்கு கோபியர்களை முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரத்திலும் குலசேகர ஆழ்வார் வர்ணிக்கிறார். எவ்வாறு என்றால் அவருடைய கண்கள் சாதக பறவைகளைப் போல இருக்கின்றன. அந்த சாதக பறவைகள் கங்கை நீர் யமுனை நீரை கூட பருகாது, நேரடியாக மேகங்களிலிருந்து வருஷிக்கக்கூடிய அந்த மழை நீரைத்தான் பருகும். அதே போல அந்த பகவான் கிருஷ்ணனுடைய தாமரை முகத்தை மட்டுமே அந்த கோபியர்கள் ஆசைப்படுகிறார். அதுவும் பிருந்தாவன கிருஷ்ணனுடைய, அவர் மதுரா கிருஷ்ணரையோ துவாரகா கிருஷ்ணரையோ அவர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை, பிருந்தாவன கிருஷ்ணருக்காகவே அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். இந்த அனுபவம் இங்கு விளக்கப்படுகிறது. Now what all we have left to come to you, and you left us. They are complaining against Krishna now. Pati sutanvayad bhratru bandhava ati vilanghyate nyachyutagata. Pati sutanvayad bhratru bandhava ati vilanghyate nyachyutagata. Gati vidastavod Gita mohita kitavayoshitah kastyajennishim. Gati vidastavod Gita mohita kitavayoshitah kastyajennishim. Pati, Suta, Bhratru, Bandhava. Pati means husband, Suta means sons, children, then Anvaya, so many ancestors, then Bhratru, Bandhava, brothers and other relatives and friends. Ativilanghyate, Achyutagataha. We have surpassed all these family relations. We abandoned all of them. Achyuta agataha. We have come to you, Achyuta, to serve you, to be with you, to dance with you. And you are leaving us effortlessly. How much detached you are. Why you have to exhibit your opulence of renunciation now only? Right? So better exhibit somewhere else, not here. Okay? Ativilanghyate nyachyutagata gati vidastavod Gita mohita. Why did we come here? Gati vidastavo. We have given up everything and we have come here by getting attracted to your flute song. Udgita mohitaha. When you are singing so loudly on your flute, mohitaha, we are attracted. You are Madana Mohana, you can attract Cupid also. Now you are Gopi Mohan also. So we are attracted to your flute song. Kitavayoshitaha kastyaje nishi. Are you not ashamed? Kitava, you cheater. Kastyaje nishi. You are abandoning women who came to just take your shelter in the middle of the night, in the middle of the forest. Are you not ashamed, Krishna? Just have some shame and come back. They are saying. கணவர்கள், குழந்தைகள், மூத்தவர்கள், சகோதரர்கள், மற்ற உறவினர்கள் அனைவரையும் துறந்து நாங்கள் உங்களை காண்பதற்காக வந்திருக்கிறோம். ஏன் என்றால் உங்களுடைய அந்த புல்லாங்குழல் ஓசையினால் கவரப்பட்டு நாங்கள் இங்கு வந்திருக்கிறோம். ஆனால் ஓ ஏமாற்றுக்காரா, உங்களுக்காக அனைத்தையும் துறந்து நள்ளிரவில் வந்திருக்கக்கூடிய பெண்களாகிய எங்களை ஏன் ஏமாற்றுகிறாய்? So in this way the gopis sometimes criticize Krishna also. And some of the shlokas, apparently they are like glorification of Krishna, they are criticism. I only gave one meaning of Tava Kathamritam Tapta Jivanam. There is an opposite criticism meaning also. I keep forgetting sometimes. I am lazy to keep notes also. But point is, they taunt Krishna. Let's slightly see that meaning. Tava Kathamritam Tapta Jivanam. Tava Kathamritam is your nectarian narrations are life and soul for those who are suffering. Tava Kathamritam Tapta Jivanam. You know what is the negative meaning or criticism that gopis are doing? Tava Kathamritam. Right? Your narrations will only cause us die. Whoever is speaking
Harikatha will only cause other people to die. Tapta Jivanam. Right? Tapta Jivanam means our Jivan will be filled with tapta by hearing your narrations. Right? You will become more miserable by hearing about you. That's chastising Krishna. Of course, this meaning should not be taken literally. Okay? This is not literal. That's their emotional expression. We are no way close to it. That's why I skipped it. But point is, they criticize Krishna also. The remaining 3 lines also have that interesting meaning. They were given by Chakvartipad. Yes. இந்த ஸ்லோகங்களில் நாம் பார்க்க போகிறோம் பகவானை எவ்வாறு அவர் குறை கூறுகிறார்கள், அவரை பற்றி தவறு கண்டுபிடிப்பதைப் போல நாம் பார்க்கிறோம். சொல்லப்போனால் தவக்கதாமிருதம் என்ற ஸ்லோகத்திற்கும் கூட 2 பொருள்கள் இருக்கின்றன. தவக்கதா மிருதம் என்றால் உங்களுடைய கதை மரணத்தை உண்டாக்குகிறது, தப்த ஜீவனம் ஆயுள் முழுவதும் நம்மளுக்கு துன்பத்தை உண்டாக்குகிறது என்பதாக பொருள் உண்டாகும். ஆனால் இந்த பொருள்களை நாம் சரியான விதத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கோபியர்கள் தங்களுடைய ஆழ்ந்த அன்பினால் இந்த விஷயங்களை கூறுகிறார்கள். ரஹசி சம்விதம் ஹ்ருச்சயோதயம் பிரஹசிதானனம் பிரேம வீக்ஷணம். ரஹசி சம்விதம் ஹ்ருச்சயோதயம் பிரஹசிதானனம் பிரேம வீக்ஷணம். बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः. बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः. Rahasi samvidam. They said this before also, right? They're repeating it. Rahasi means in a secluded place. Samvidam, we had some personal conversations. Hrichayodayam, they raise desire in our hearts. Prahasitananam prema vikshanam. In those private meetings, prahasita ananam, your face is showering such sweet smiles. Prahasita ananam. Prema vikshanam, your eyes are showering such loving glances. We are remembering all that now. Bruhadurashriyo vikshya dhamate. We also get darshan of your chest. Bruhadurashriyo means your broad chest, which is an abode of Lakshmi Devi. Muhurati spruha muhyate manaha. So muhur ati spruha. So the remembrances of all our personal interactions, they are repeatedly throwing us into some bewilderment. Right? Muhyate manaha, our minds are getting bewildered. Krishna, please come back. Please don't keep us in such a bewildering situation for a long time. Come back, come back. ரகசியமான இடங்களில் நீங்கள் பேசிய பேச்சுக்கள், உங்களுடைய புன்முறுவல் பூத்த முகம், உங்களுடைய அன்பான கடைக்கண் பார்வைகள், இவை அனைத்தும் எங்கள் இதயத்தில் ஆசையை தூண்டுகின்றன. உங்களுடைய பரந்த மார்பு, லக்ஷ்மி தேவி வசிக்கக்கூடிய உங்களுடைய பரந்த மார்பை நினைக்கும் பொழுது எங்கள் மனம் மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்காக பேராவல் கொள்கிறது. So last but one shloka. Vrajavanaukasam vaktirangate vrijinahantyalam vishvamangalam. Vrajavanaukasam vaktirangate vrijinahantyalam vishvamangalam. Tyajavanachanas-tvat-spruhatmanam svajana-hrudrijam yannishudanam. Tyajavanachanas-tvat-spruhatmanam svajana-hrudrijam yannishudanam. Vrajavanaukasam yaktirangate Vrijinahantriyalam Vishwamangalam. O Lord, those who are living in Vrindavan, they celebrate your appearance. Okay, Vyakti Rangate, you have appeared in a human form in this Vrindavan land. It's a great cause for our pleasure, for everyone in Vrindavan, Vrajabhumi. Vrijinahantriyalam Vishwamangalam. So your appearance here does not cause happiness and bliss to Vrajavasis only. Vishwamangalam, it's all auspicious throughout the universe. Right? It vanquishes all the distresses. Vrijinahantri alam. So the distress or the pain or the suffering in this world is completely eradicated by your appearance, Krishna. Tyajamanakchanas-tvat-spruhatmanam
Svajana hridrijam yannishudanam. Svajana hridrijam. Now your own devotees are having a disease. We are sick in separation from you. Please come back and give the medicine of your darshan. Please become a doctor, my dear Krishna. Right? உங்களுடைய அற்புதமான அந்த தரிசனம் அனைத்து மங்களங்களையும் உண்டாக்குகிறது. அது விருந்தாவனவாசிகளுக்கு மட்டுமல்ல, உலகம் முழுக்கம் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு துன்பங்களை நீக்கி நன்மையை உண்டாக்குகிறது. அந்த உங்களுடைய தரிசனத்திற்காக எங்களுடைய மனம் உங்களுடைய தரிசனம் என்னக்கூடிய அந்த மருந்திற்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. தயவு செய்து தரிசனம் தர வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார். The real aushadhi, the real medicine for material suffering is Krishna Katha. And real medicine for spiritual separation also is Krishna Katha, Krishna Darshan. Okay, they are Krishna Darshana Lalasaha. So again, Kulashekar Alvar says, Vyamoha prashamaushadham munimano vritti pravrityaushadham daityendrartika raushadham tribhuvane sanjeevanaikaushadham bhaktatyantahitaushadham bhavabhaya pradhamsanaikaushadham shreyah praptika raushadham pibamana Sri Krishna divyaushadham. How many aushadhis are there in this shloka? If you have counted, you want to count? I'll recite, you count. Okay, once again. Vyamoha prashamaushadham munimano vritti pravrityaushadham daityendrartika raushadham tribhuvane sanjeevanaikaushadham bhaktatyantahitaushadham bhavabhaya pradhamsanaikaushadham shreyah praptika raushadham pibamana Sri Krishna divyaushadham. 8 Ashtakam, 8 aushadhis. They are also saying Tyajamanakchanas tatsprihatmanam. Our mind is hankering for the medicine of your association. So Krishna Katha or anything connected to Krishna is the real aushadhi for Vyamoha, for our illusions. You can go back home and then read through that shloka. If I get into that shloka, I cannot come back now. So, last shloka. Okay. Yatte sujata charanam buruham staneshu bhita shanai priyadadhi mahi karkaseshu tena tavi matasitat vyatatena kim svet kurpadibhir bhramati dhir bhavadayusham naham. So in this last shloka they are saying yatte sujata charanam buruham staneshu. Your lotus feet are so delicate, they are so tender and soft like a flower. So your feet cannot even bear the touch of our bodies. What to speak of bearing the touch of all the pebbles and thorns and like sharp grasses in the forest of Vrindavan. So earlier also they mentioned something similar. Shilatrina ankurai sidati tinaha. This shloka is somewhat similar. So they are saying that we are afraid that your feet cannot even bear the touch of our bodies. How can your feet survive in the forest path? Tena atavin atasitad vyatathena kim swit. I said Ayodhyavasis also feel like that when Ram is wandering in Dandakaranya. Like Vrajavasis are feeling like this when Krishna is wandering in Vrindaranya. This is Vrindaranya, that is Dandakaranya. Anxiety is same. Right? Kurpadibhir bhramati dhir bhavadayusham naha. They are saying that our minds are in anxiety. Remembering this, please come back. Okay. So in this 19 shlokas they completed their Gopi Gita. Then Sukadeva Goswami took over. He said, we are in climax now. Iti gopyah pragayantyah pralapantyascha chitradha. So they are speaking like this, like mad people, wandering in the forest of Vrindavan in the middle of the night. Right? Ruruduhu suswaram rajan. In loud voice they are crying in the middle of the forest. Aranya rodana. This is a real spiritual Aranya rodana. Crying in wilderness. What is the desire?
Krishna Darshana Lalasaha. Lalasa means hankering, intense greed for Krishna Darshan. Then Krishna came there. So seeing their I forgot. பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள் எந்த அளவு மிருதுவாக இருக்கின்றன என்றால் அதை எங்கள் சரீரத்தின் மேல் படவும் நாங்கள் தயங்குகிறோம். அந்த உங்கள் பாதம் செருப்பு அணியாமல் அந்த காட்டிற்குள் கற்களிலும் முற்களிலும் கஷ்டப்படும் என்று நினைக்கும் பொழுது எங்களுடைய மனம் மிகவும் வருத்தம் உண்டாகிறது என்று கோபியர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த விதமாக பகவானுடைய பிரிவாற்றாமையினால் தொடர்ந்து கோபியர்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த விதமாக கோபி கீதம் நிறைவு பெறுகிறது. So Krishna came back and all the gopis surrounded Krishna and they asked him a question. One MCQ they asked. It has only 3 options. Okay, Krishna, what kind of person you are? What kind of lover you are? What kind of reciprocator you are? We identified with our intelligence 3 kinds of people. So this MCQ will give you please answer. First category, okay, selfish people or motivated lovers. When you serve them, they reciprocate with you. When you love them, they love you. When you approach them with love and affection and kindness, they will also reciprocate accordingly. Yathamam prapadyanti. Okay, do you belong to this first category or second category? What is second category? Selfless, unmotivated lovers. Means even if you don't serve them, even if you don't love them, even if you don't approach them with respect, still they treat you nicely. Okay, like parents. Okay, so even if children sometimes are little rebellious or naughty or mischievous, parents cannot give up their love for their children, right? The second category is like that. Then third category, whether you approach them with love or hatred or whatever, they are indifferent. They are completely oblivious to any kind of relationship, right? So Krishna, which category do you belong to? Option number 1, 2 or 3? கோபியர்கள் 3 வகையான காதலர்களை பற்றி கூறுகிறார்கள். ஒரு வகை மிகவும் சுயநலமான சுயநோக்கமுடைய ஒரு காதலர். அவர் நீ அன்பு காட்டும்பொழுது அவர் பரஸ்பரம் அன்பு காட்டுகிறார். அன்பு காட்டாவிட்டால் அன்பு அவரும் காட்டுவதில்லை. எந்த அளவுக்கு நாம் அன்பு பரஸ்பரம் செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவர் பதிலுக்கு செய்கிறார். இந்த விதமான ஒரு காதலர் ஒரு வகை. இரண்டாவது வகை, எந்த விதமான சுயநலமும் இல்லாமல் நீங்கள் அவரிடம் அன்பு காட்டினாலும் சரி காட்டாவிட்டாலும் சரி அவர் பூர்ணமான அன்பை உங்களிடம் செலுத்துகிறார். இது இரண்டாவது வகை. மூன்றாவது வகை, நீங்கள் அன்பு காட்டினாலும் சரி காட்டாவிட்டாலும் சரி உங்களிடம் முழுமையாக அலட்சியமாக பராமுகமாக இருக்கிறார். இந்த வகையில் நீ எந்த வகை என்று கிருஷ்ணரை கோபியர்கள் கேட்கிறார்கள். Krishna says none of the above. They didn't give the option only. Option 4 is not there. So Krishna introduced option number 4. You know what is that option number 4? I purposely keep my devotees in separation from me so that their love for me, their longing for me, their hankering for me increases. I belong to the 4th category. And gopis heard this. This very clever, very smart answer by Krishna. They became so impressed and they had their shy smiles. கிருஷ்ணர் இந்த 3 வகையில் தான் எந்த வகையும் இல்லை என்று அவர்களுக்கு பதில் கூறுகிறார். ஆனால் 4வது வகை அவர் உண்டாக்குகிறார். அது என்னவென்றால், நான் யாரிடம் பிரியமாக இருக்கிறேனோ அவர்களிடமிருந்து பிரிவு செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் என்மேல் கொண்டிருக்கும் அன்பையும் ஆனந்தத்தையும் நான் மேலும் மேலும் வளர்க்கிறேன். நான் இந்த 4வது வகை என்று கிருஷ்ணர் கூறிய பொழுது கோபியர்கள் மிகவும் அதன் மூலமாக மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். அவரிடம் அன்புடன் நாணத்துடன் கடைக்கண் பார்வையை செலுத்தினார்கள். Actually Krishna, although he said none of the above, our observation is all the above. All of the above. So category 1, of course Krishna is a selfish motivated lover in the sense that if you approach him in a certain way, he will reciprocate accordingly. Ye yathamam prapadyante tamstataiva bhajamyaham. If you approach me with respect, I will approach you with respect. Okay? And otherwise, naham prakashah sarvasya yoga maya samavritah. Right? Otherwise, you will not get my darshan. My darshan is blocked by yoga maya. Okay? So Krishna is reciprocal according to your approach. That first category is tick mark for Krishna. Second category, selfless, unmotivated lover. Even if people don't approach him with love or respect or devotion, still Krishna is concerned about them. Right? Krishna still shows some kindness upon them. And that aspect can be seen in Krishna's Paramatma form. Sarvasya chaham hridi sannivishto
mattah smritirjnanam apohanam cha. So even if people become materialistic, even if people perform such sinful activities, abominable activities, and take birth in lower species or worms in stool or ants or snakes also, Krishna continues to stay in their hearts as super soul. Right? In that sense, Krishna is samoham sarvabhuteshu. Right? But ye bhajintida mam bhakti is also there. So, in one sense, Krishna belongs to the second category also. Then how does Krishna belong to third category? Kunti Maharani says that, what is that shloka? Monists. You remember Balanshit Prabhu? Kunti Maharani prays, Shantaya, Atmarama Shantaya. How does it begin? Namo akinchana vittaya nivritta gunavrittaye Atmaramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha. Okay, akinchana vittaya, you understand. Atmaram, I am self-satisfied. You worship me, it doesn't make any difference to me. You don't worship me, it doesn't make any difference to me. I am Atmaram, I am self-satisfied. I am Purna Manoratha. Right? Atmaramaya Shantaya. This is towards monists. Right? He is indifferent. So Krishna belongs to all three categories. And fourth category, of course, Krishna himself admitted, I belong to the fourth category. I purposely keep my devotees in separation so that their love for me increases. Actually, in the case of gopis, Krishna belongs to the fifth category, not these four. We will discuss after Tamil translation. உண்மையில் பகவான் தான் நான்காவது வகை சேர்ந்தவர் என்று கூறினாலும், அதாவது வேண்டுமென்றே பக்தர்களை பிரிவாற்றாமையில் வைத்து அவர்களுக்கு தன்மையில் இருக்கக்கூடிய அன்பை அதிகரிப்பவர் என்று கூறினாலும் கூட, இந்த மூன்று வகையிலும் கூட அவர் பொருந்துகிறார். முதல் வகையாக சுயநலமானவர் என்று கூறும்பொழுது பகவான் ஏதாமாம் பிரபத்தியந்தே என்று நாம் எந்த அளவுக்கு பகவானிடம் நாம் அன்பு செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவர் திரும்ப நமக்கு அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார். நாம் அவரை கவனிக்காமல் இருப்போமானால் நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய என்ற விதத்தில் நமக்கு அவர் தோன்றாமலே மறைந்தும் போகிறார். இந்த விதத்தில் அவர் சுயநலமானவர் என்று கூறலாம். அதே சமயம் இரண்டாவது வகை பரமாத்மா என்னும் விதத்தில் அவர்கள் எல்லோர் இதயத்திலும் அவர் அமைந்திருக்கிறார். சர்வசிச்சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ என்னும் விதத்தில் எல்லோர் இதயங்களிலும் இருந்து எல்லோருடைய நன்மையிலும் அவர் அக்கறை செலுத்துகிறார். அவர் எந்த ஒரு உடலில் அவதரித்தாலும் கூட, பன்றியாகவோ நாயாகவோ இருந்தாலும் அவர்களுக்குள்ளும் அந்த பரமாத்மா அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறார். மூன்றாவது வகையாக அனைத்திற்கும் குந்தி மகாராணி பிரார்த்தனையில் கூறுகிறார், ஆத்மா ராமாய சாந்தாய கைவல்ய பதையே நமகா என்று பகவானை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே திருப்தி அடைந்தவராக இருக்கிறீர்கள். மற்றவர்கள் மேல் உங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை, ஏனென்றால் நீங்கள் முழுமையாக உங்களுக்குள்ளேயே திருப்தி அடைந்தவர்கள் என்று கூறுகிறார். இந்த விதத்தில் மூன்றாவது வகையிலும் பகவான் பொருந்துகிறார். ஆனால் கோபியர்கள் பகவானை காண்பது ஒரு ஐந்தாவது வகை. அதை பிரபுஜி கூற இருக்கிறார். So the fifth category that Krishna belongs to, he himself admits in the next shloka. Naparayeham niravadya samyujam. Naparayeham niravadya samyujam. Swasadhu krityam vibudhayushapiva. Swasadhu krityam vibudhayushapiva. Yama bhajan durjarageha shrinkhalah. Yama bhajan durjarageha shrinkhalah. Samvrishya tadvaha pratiyatu sadhuna. Samvrishya tadvaha pratiyatu sadhuna. So, although Krishna claimed to be belonging to the fourth category, means he increases the love of his devotees by creating a situation of separation. He said that. But actually in the case of gopis, Krishna cannot increase the love of gopis by creating a situation of separation. The love of the gopis of Vrindavan is beyond the comprehension of Krishna only. How can he increase? Okay, he becomes curious to understand what is the extent of Radharani's love. So actually gopis say this. When Krishna goes to Mathura, he sends a letter. He is feeling separation from gopis. He sends a letter to the gopis through Uddhava. Then Uddhava comes and reads that letter. So many details. I think we need another session for all that. So he reads that letter. Then you know what the gopis say? In that letter there is one statement. Gopis, I have created this situation of separation to enhance your love, to increase your love for me. Then the gopis tell Uddhava, Uddhava, please fold this letter nicely and put in your pocket. Okay? And Krishna creates
a similar situation for all the new ladies whom he is coming in contact with in Mathura or Dwarka, actually at that time Mathura, you can give this letter to them. Okay? We preserve it nicely, it will be useful for you in future. This letter is irrelevant to us. Okay? By creating a situation of separation, Krishna is not increasing our love, Krishna is killing women. Krishna is acquiring the sinful reaction of killing women. Okay? Actually, the gopis of Vrindavan experience separation from Krishna, pain of separation from Krishna, even within one eye blink. If Krishna goes away from their vision, they will only die. Right? So, it's not about increasing the pain, increasing the separation. Like sometimes you tolerate pain, by tolerating pain you become little strong sometimes. But sometimes you tolerate certain pain, you will die. We should not tolerate, we have to take some medicine for it. Right? So gopis are at that level where Krishna also has no ability to increase their love, but actually Krishna can cause them to die. They will never die, of course, okay? But they feel like that. Krishna, by creating a situation of separation, you will not increase our love. You please come and reciprocate with our love. Only by your personal darshan we are satisfied. When Krishna spoke to the Dvijapatnis, Sravanat, Darshanat, Dhyanat, Mai Bhavonu Kirtanat, Natatha Sannikarshena, we discussed yesterday, right? So you connect with me not by physical proximity, but by Sravan, Darshan, Dhyan. When he spoke to the Dvijapatnis, they left. But the gopis did not leave. We cannot go sit in corner and do Sravan, Darshan, Dhyan. We want your personal association. Then only will be satisfied. So they deserve that, they demand for it. Personal, physical proximity of Krishna. Right? Therefore, fourth option, although Krishna claimed, he is not exactly matching that. In the case of gopis. கிருஷ்ணர் பிரிவாற்றாமையை வேண்டுமென்றே உண்டாக்குகிறேன், ஏனென்றால் பக்தர்களுக்கு என் மேல் இருக்கக்கூடிய அன்பு அதிகரிக்கும் என்று கூறினாலும் கூட கோபியர்கள் விஷயத்தில் இது பொருந்தாது. ஏனென்றால் கோபியர்களுடைய பிரேமை எந்த அளவு என்பது கிருஷ்ணருக்கே தெரியாது. இந்த நிலையில் அதை அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது இல்லை. ஆனாலும் கூட கிருஷ்ணர் மதுராவில் இருக்கும்பொழுது ஒரு கடிதத்தை எழுதி உத்தவர் மூலமாக கோபியர்களுக்கு அனுப்புகிறார். அந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் கூறுவது என்னவென்றால், நீங்கள் என்மேல் தியானம் செய்யுங்கள், எப்பொழுதும் என்னை பற்றி பேசிக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் தியானம் செய்வதன் மூலமாக என்மேல் இருக்கும் அன்பு உங்களுக்கு அதிகரிக்கும் என்று கூறுகிறார். ஆனால் கோபியர்கள் அதற்கு பதிலாக இது எங்கள் விஷயத்தில் பொருந்தாது, ஏனென்றால் எங்களுடைய அன்பு உச்சக்கட்டத்தை தொட்டுவிட்டது, இதற்கு மேலும் எங்களுடைய பிரிவாற்றாமையை அதிகரித்தால் நாங்கள் இறந்து போவோம். உண்மையில் எங்களுக்கு அவர் பரஸ்பரம் அன்பு செய்ய வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு தரிசனம் தந்து அவருடைய சங்கமத்தின் மூலமாகத்தான் எங்களுடைய பிரிவாற்றாமையை அவர் தீர்க்க முடியும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். உண்மையில் அவர் பெண்களை கொல்பவர் என்று உத்தவருக்கு பதில் சொல்கிறார்கள். இந்த கடிதத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு தர வேண்டாம், மதுராவில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இந்த கடிதத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று உத்தவருக்கு கூறுகிறார்கள். இதே விதமாகத்தான் பிரஜபத்னிகள் பகவானிடம் வரும்பொழுது பகவான் அவர்களுக்கு நீங்கள் என்னை பற்றி தியானம் செய்யுங்கள், என்னை பற்றி கேட்பதன் மூலமாக உங்கள் மனத்தில் பக்தி வளரும் என்று கூறி அவர்களை திருப்பி அனுப்புகிறார். ஆனால் கோபியர்கள் இந்த பதிலை ஏற்கவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் பக்தியின் உச்சக்கட்டத்தில் இருப்பதன் காரணமாக அதை அதிகரிப்பதற்கு வேறு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. பகவானுடைய தரிசனத்தின் மூலமாகத்தான் அதை தீர்க்க முடியும் என்று கோபியர்கள் கூறுகிறார்கள். In the case of the son of maid servant, the previous life of Narada Muni, he was the son of maid servant, right? In that case, Krishna belongs to fourth category. Krishna gave him little darshan in his heart and he withdrew the darshan and he is searching for the darshan. Then what did Krishna say? No more darshans for you, you should develop in your love. In that case, it's relevant. But in the case of gopis, it's not. நாரத முனிவர் விஷயத்தில் இந்த 4வது வகை பொருந்தும். அவருக்கு ஒரே ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தார் பகவான், அதற்கு பிறகு தன்னை மறைத்து கொண்டார். இந்த பிறவியில் என்னுடைய தரிசனம் உனக்கு கிடைக்காது, ஏனென்றால் உன்னுடைய அன்பை மேலும் மேலும் அதிகரித்து உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய களங்கங்களை நான் நீக்கப் போகிறேன் என்று கூறினார். ஆனால் இந்த விஷயம் கோபியர்களுக்கு பொருந்தாது. So what's relevant in the case of gopis? This shloka is relevant. Naparayeham niravadya samyujam swasadhu krityam vibudhayusha pivaha. My dear gopis, I don't have the capacity to reciprocate with your love. That's the reality. I am ashamed to come in front of you. For the amount of love and affectionate service and sacrifice that I have received from you, even if you give me one full duration of Brahma's life, I won't be able to repay. I feel totally bankrupt in sufficiently reciprocating even with an iota of your love for me. So I am incapable of doing it. Yes, I said, Yathamam prapadyante, but it doesn't
It's not true in your case. Okay? And I'm not indifferent. I don't belong to any of the 4 categories that I said. So I belong to this category where I receive a lot, but I cannot repay for it. Right? I don't have enough wealth with me, enough time with me, enough bandwidth with me to reciprocate with you, gopis. May you be satisfied with your own devotional service. What satisfies you is your own bhakti, not my reciprocation. Now, very important for us to understand here is, when we sincerely practice devotional service, when we sincerely render service to Krishna without any selfish expectations, without any interruptions, that unmotivated and uninterrupted bhakti, that causeless and ceaseless bhakti, that selfless and seamless bhakti can completely satisfy our hearts. Yayatma suprasidati, that ahetuki apratihata bhakti can completely satisfy the heart, and in comparison to that satisfaction of selfless bhakti, even Krishna doesn't have anything in his treasure house to give us. Even it is beyond Krishna's capacity to give us anything beyond the satisfaction of selfless devotional service. And gopis are epitome of that selfless bhakti. கிருஷ்ணர் கோபியர்களிடம் இவ்வாறு கூறுகிறார், உண்மையில் நான் உங்கள் எதிரில் ஏன் வரவில்லை என்றால், நீங்கள் எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அன்பு, தியாகம், சேவைகள் இவற்றுக்கு என்னால் பரஸ்பரம் பதில் செய்ய முடியாது. அதை செய்ய முடியாது என்ற காரணத்தினால் தான் உங்கள் முன்னால் என்னால் வர வெட்கமாக இருக்கிறது. உண்மையில் எனக்கு பிரம்மாவினுடைய ஒரு நாள் முழுவதும் கொடுத்தாலும் கூட உங்களுடைய பக்திக்கு பரஸ்பரம் அன்பு செய்வதற்கு என்னிடம் ஏதும் இல்லை என்று பகவான் தன்னுடைய இயலாமையை வெளிப்படுத்துகிறார். இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய முக்கியமான பாடம் என்னவென்றால், எந்த விதமான நோக்கமும் உள்நோக்கமும் இல்லாமல் இடைவிடாமல் நாம் பகவானிடம் பக்தி செய்வோமானால், அந்த பக்தியின் காரணமாக நம்முடைய இதயத்தில் முழுமையான திருப்தி, ஆனந்தம், சந்தோஷம் உண்டாகிறது. அந்த சந்தோஷத்திற்கும் மேலாக பகவானுக்கு உண்மையில் நமக்கு தருவதற்கு ஏதுமில்லை எனக்கூடிய விதத்தில் பகவான் அந்த இடைவிடாத தொடர்ச்சியான எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாத அந்த பக்தியின் மூலமாக ஒரு பக்தன் எண்ணி பார்க்க முடியாத உன்னதமான திருப்தியை, மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறான். இதுதான் நாம் கிடைக்கக்கூடிய பாடம். So let's aspire to serve Krishna with all our hearts, without any expectations in return, without any interruptions, right? So that's all we can do. And the satisfaction that we derive by such performance of bhakti is can completely satisfy our hearts, and in comparison to that, even Krishna does not have anything else to give us. So with this, I'll conclude. 12:33, I went 3 minutes beyond time. So thank you very much. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.